Привет! Hi! Today I'll introduce you to 10 basic but essential Russian phrases that will help you get started on your language learning journey. Are you ready? Let's begin! Let's start with greetings, which is a friendly way to start a conversation. To say hello, you can either use «Здравствуйте», «Здравствуйте», which is more formal, or «Привет», «Привет», which is more informal. When you want to express gratitude, you can say «Спасибо», «Спасибо». It means thank you. And for please and you're welcome, use «Пожалуйста», «Пожалуйста». A great way to get to know someone is to ask for the name. To do so formally, use «Как вас зовут», «Как вас зовут», or «Как тебя зовут», «Как тебя зовут», which is more informal. When you are having trouble understanding someone, say «I don't understand», «Я не понимаю», «Я не понимаю». If you want to say that you speak a little bit Russian, then say «Я говорю немного по-русски», «Я говорю немного по-русски». But if you don't really speak Russian and you need to ask «Hey, do you speak English?», then say «Вы говорите по-английски?» Вы говорите по-английски? To politely ask for help, just say «Пожалуйста, помогите мне». «Пожалуйста, помогите мне». It means «please help me». But if they don't, then just say «А ну быстро сюда, офигел, а ну помог мне, давай, быстро сюда и помог, ага, да-да-да, ты». When you are shopping and you want to know the price of something, just ask «Сколько это стоит?» «Сколько это стоит?» Which means how much does it cost? And to say goodbye, you can choose between «пока», «пока», which is more casual, and «до свидания», «до свидания», which is more formal. And it's important to remember that you must use the formal forms for people who are older than you. But if you're under your friends or if you're talking to a little child, you can use the informal forms. So for example, if you are talking to a grandma, you have to use the formal form, so «Как вас зовут?» And if you're talking to a friend of yours or a little child, «Как тебя зовут?» There you have it, 10 essential Russian phrases. These will help you start conversing in Russian and make your language journey more exciting. Keep practicing and you'll get better. If you found these phrases helpful, please leave a thumbs up and subscribe for more language learning tips. And don't forget to share your progress or questions in the comments below. And as always, продолжайте исследовать, продолжайте учиться и продолжайте преследовать свои мечты. Пока! Вы говорите по-английски? The formal must. А ну быстро помог, а ну сюда быстро и быстро мне помог. Ага, да, ты, а ну быстро сюда и помог. Да-да-да-да.